This conference will now be recorded. So here in this case, I cannot use the same requirement. Ante intaku mundu laga just oka particular role create chesi, attach chesi, and then communication and enable cheyalem, because this concept is not there here. Because I did not use any kind of external gateway. Maybe by using NAT gateway, yes, we can definitely get that. But here, what is our requirement is I don't want to enable the internet, right? So ante just oka service kosam communicate avvadaniki nenu ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఎనేబుల్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు. ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఎనేబుల్ చేస్తే సో దట్ విల్ కాస్ట్ మీ మోర్, బికాస్ ద నాట్ గేట్వే, the number of connections that we are using and the data that we are downloading, right? So based on that we will be chargeable. I don't want to go ahead and enable the internet access. So what I want to do is I just want to see if there is any other service which supports the requirement, రైట్. సో ఇక్కడ చూస్తే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే విపిసిలో ఉన్న ఒక సర్వీస్ విత్ ఇన్ అమెజాన్ నెట్వర్క్ లో ఉన్న ఇంకొక సర్వీస్ కి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి. సో ఈస్ దేర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ యూజింగ్ ఎనీ అదర్ సర్వీస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ నాట్ గేట్వే ఆర్ నాట్ ఇన్స్టెన్స్, రైట్? సో ఫర్ దట్ కేస్ యూ విల్ బి ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విపిసి ఎండ్ పాయింట్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే దెర్ ఇస్ నో మచ్ కాంప్లికేషన్. నాట్ గేట్వే, రౌట్ టేబుల్స్, ఈ కాంప్లికేషన్ అంతా లేకుండా సో విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్, so which will be helping us to go ahead and have this communication, right? So if you remember, that is what the main purpose of endpoints. Endpoints మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నేను అదే చెప్పాను ఏంటి అంటే, so the major use case of coming up with this particular endpoints is to get the private communication among the services outside of VPC, but within the Amazon network, right? So within your AWS or within your Amazon network only, I want to communicate to another service like S3 or database, wherever you go. The requirement is to connect from the VPC to the outside services, right? So daniki manam enti ante major ga we'll try to go ahead and take the help of VPC endpoint rather than the internet, right? So internet ante NAT instance, right? So NAT gateway, NAT instance, when you have to use this if you want to get something completely outside of Amazon network, right? I'm repeating, that is a major difference between using endpoint and as well as NAT gateway or NAT instance, right? So here what is my requirement is to just connect within the network, రైట్? సో విపిసిలో కాకుండా జస్ట్ విపిసి అవుట్ సైడ్ ఉన్న సర్వీసెస్ కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. మేజర్ గా ఎందుకు అవుతాను అంటే, సో మేబీ ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ కి కావాల్సిన డేటా ఇక్కడ ఏదైనా బకెట్ లో ఉంది, లేకపోతే ఇక్కడ బకెట్ లో ఉన్న డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఏదో ఈ ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి నేను కాపీ చేయాలి. సో అలాంటి సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటికి ఏంటి అంటే నాట్ గేట్వేని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో అట్లాంటప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఎండ్ పాయింట్ క్రియేషన్స్ చేస్తాం, సో విచ్ విల్ బి ఈజీ టు హ్యాండిల్ rather than NAT gateway or NAT instance. So if you remember whatever we have done yesterday, is this the first part, whatever we have done yesterday, right? So we have just simply launched an EC2 instance, public IP, private IP undi, and then నేను డైరెక్ట్ గా ఇంటర్నెట్ త్రూ కనెక్ట్ అయ్యాను. తర్వాత ఏం చేశాను, I have created an IAM role, right? So IAM role అటాచ్ చేసేసాను, and then by using simple S3 CLI instructions, right? So CLI instructions through వచ్చాను, ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంది కాబట్టి, right? So for the private subnet instances, this is not working. So for that, we are coming up with the process of using the VPC endpoint, right? So here we can see, ikkada aa place lo private subnet undi and S3 VPC endpoint, and then we are communicating through this particular endpoint, రైట్? ఇంతకు ముందు అయితే ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంది కాబట్టి పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి ప్రాబ్లం ఉండదు. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ యూజింగ్ S3 VPC ఎండ్ పాయింట్. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, రైట్? ఎందుకంటే అవి ఆల్రెడీ మనకి ఇంటర్నెట్ త్రూ డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ IAM రోల్స్ ఆర్ CLI ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఎనీథింగ్ యూ క్యాన్ డూ బేసికలీ. సో మనకి పబ్లిక్ దాంతో అలాంటి లిమిటేషన్స్ ఏది ఉండదు. సో యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యువర్ సర్వర్ ఈస్ ఇన్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్, రైట్? సో అలాంటి ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ కి మనం డైరెక్ట్ కమ్యూనికేట్ అవ్వలేం కాబట్టి, సో విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ పాత్ లైక్ VPC endpoint. So there we had internet gateway, so no concept of VPC endpoint. So now we are trying to take help of gateway endpoint or the VPC endpoint which we have discussed earlier, right? And here what we are trying to do is we are trying to go ahead and forward the traffic
through this particular endpoint, right? So EC2 instance nunchi S3 ki traffic ni manam ee endpoint through divert chestunam. Here we will be taking help of gateway endpoint. So gateway endpoint will help us to go ahead and get this kind of communication through this particular environment of Amazon network, right? So here we can see, so this is one gateway endpoint which I discussed earlier, right? So gateway and as well as database. So here we'll be trying to go ahead and use gateway as an endpoint, and then we will be creating it. And once we created the endpoint, so as usually the route table will be getting updated in this way, and then we can go ahead and use it. So this down whatever you are seeing, right? So this is with the help of public subnet which we have done earlier, right? So here how we used to do, public subnet EC2 instance communicate అవుతాము, and then private instance whenever we are trying to run these instructions it won't work. So alanti cases lo, so we'll try to go ahead and this use case same thing whatever we have done yesterday, but we did not do with creation of new VPC. మనం existing VPC or default VPC తోనే configure చేసాం. కావాలంటే the same setup whatever we have done, we can do it under public subnet also. So same thing, internet gateway, and then you will create a private subnet, and then private route table association, and then you will create a role, and we have attached to the EC2 instance the same process. If you have seen, if you remember, S3 full access ఇచ్చాము, and then we have tried to go ahead and allocate this particular role, right? So instance launch చేసేటప్పుడు అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ హెల్ప్ తీసుకున్నాము, ఎందుకంటే దీంట్లో డిఫాల్ట్ గా CLI అనేది ఎనేబుల్ ఉంటది కాబట్టి. And then we have tried to go ahead and launch a particular EC2 instance and logged into this instance, and finally whenever we want to go ahead and connect it, so we were able to do it on the public EC2 instance, but for the private EC2 instance will not be able to get connected, right? So let's try to quickly go ahead and launch the setup, and then we will see how this functionality is going to work. So as we want to launch into the private subnet, we have to definitely come up and create an VPC. So you can either come up with the default VPC setup which we have learned earlier, or you can also come up with using your own VPC range. So that is not a big problem. So here the main agenda is to understand how we are able to communicate with the through internet without the help of a NAT gateway, right? So internet through ela connect avali without the help of this particular NAT gateway or the NAT instance. So ఇంతకు ముందు వరకు అయితే yes, default we had to come up with taking the help of internet only, right? So now we are not using, because we want to communicate within the Amazon network. Again I'm repeating, within Amazon network కాబట్టి VPC endpoint support చేస్తుంది. అదే మీరు బయట ఏదైనా క్రోమ్ నుంచి కానీ ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ URLs లో నుంచి ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే VPC endpoint will not support. సో అప్పుడు ఖచ్చితంగా NAT gateway ని మనం పిక్చర్ లోకి తీసుకొని రావాలి. సో హియర్ యూ కెన్ ఐదర్ డూ ద కంప్లీట్ సెటప్ if you want to communicate, ఎందుకంటే దీంట్లో కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, so you should have the public subnet, right? So we can quickly go ahead and set up the VPC, and then we will see the configuration. So let me try to go ahead and get started. So I'm just quickly creating a VPC, so not bothered about the IP address range. So just to show you how we can connect the VPC endpoints. So let's quickly create the subnets, route tables, and all the components. So మనం సెటప్ కోసమే కాబట్టి పబ్లిక్ క్రియేట్ చేయకుండా సెట్ చేయొచ్చు, బట్ లెట్స్ క్రియేట్, విల్ క్విక్లీ డూ దట్. Anything you can just give. So because we are not bothered about the IP address range here, and we'll also create the private subnet. Select your VPC. Done. So once we are done with the creation of public and private subnets, we'll go to the internet gateway, create internet gateway. And attach it to the VPC that we have created. Done. Go to the route tables, create both the public and private route table, do the associations. Public VPC, select your VPC that you have created, create route table,
and then do the associations. At the same time, update the route tables with the latest internet gateway that we have created. Now go to the routes, update this route table with the internet gateway so that I launch an EC2 instance using the same. So I'm just giving the naming conventions. I just forgot to give the name. Private VPCA. Just associate the subnet, that's all, right? So I'm not doing anything else, just whatever the private subnet we have created, I'm just associating that. So later on I'll create the VPC endpoint, and then that should be reflecting in the route tables from here, right? So now quickly let's try to go ahead and launch an EC2 instance. So this is same as yesterday. The public one will not be much difference because we'll be able to go ahead and communicate just if you are using that particular IAM role and then properly working with the EC2 instance. Right. So let me try to remove the old instances that are there. I'll try to launch a new instance and I'll be using the same role that I have attached yesterday. The only change is I'll try to come up with the public subnet and private subnet and then enable. And here from the IAM role also you can do it. So both the ways you can do it. So you can either do it from here or you can also go to the action security and modify an IAM role. So from there also you can do it or you can attach it from here also. Right. So IAM role option ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి అయినా చేయొచ్చు. Add storage, add the tags. Right. So just ensure to go ahead and enable the port number 22 using which we'll be communicating. So we'll just verify the basic communication only, nothing more than that as of now. So you can launch. Right. So meanwhile, we will also go ahead and launch the private EC2 instance. Just allow ICMP also because we should have the basic communication. Let's connect to the public instance.
Right, done. So I just forgot one thing. So we have to go ahead and enable the security group from that particular range of IP address, right? So which I just missed. So let's go back and update the security group with the public subnet IP address range. Right, so because I want all of the communication between both of them. So right now, if I'm not doing that, I'll not be able to go ahead and get that communication. So here you can see from the custom IP address range. So I have to go ahead and give the IP address range of public subnet. So public subnet ki nenu edaithe IP address allocate chesano, so I have to allow that range. Otherwise, the system cannot understand whether to allow or not. So 10.100 0.0/24. So let me try to go ahead and allow that. Right. Even for the ICMP, let me try to go ahead and allow. Done. So these rules are not needed. So global avasram ledhu inka. In case if you need all the other ports also, you can add this. So let me delete this all those unnecessary rules. And if you want to add the rule for all the ICMP or all the TCP ports, you can do that, but allow it for only the public subnet instance. Done. So now we'll go back to our EC2 instance. Right. So I can go ahead and use AWS configure. Right, so this will be asking me about the basic information, so that I need to go ahead and get in order to get connected to the EC2 instance. Let me see if I have that, or otherwise I'll be generating new keys. Right, so let me generate the new one. That's not a problem. So we'll try to go to our account, my security credentials. So as I said yesterday, that's not a problem. Even though you miss it, so delete the older one and then try to generate the new access key ID and secret access key, and then you can communicate. So 2 keys వరకు allow చేస్తుంది, కావాలంటే కొత్తది క్రియేట్ చేయండి, or else you can delete the older one and then use it. So let me try to use the same region, US-East-2, which I have created my EC2 instance. Right, so this was the default nature which we got yesterday also. As I said, it is much similar to yesterday whatever we have done, because then direct ga internet gateway enable undi kabatti, so directly we'll be able to go ahead and communicate this to EC2 instance just with the help of IAM role inka AWS configure ee rendu sections tho manam easy ga communicate cheyagalugutam. So there is no problem in working with the EC2 instances. The only problem we get is when we are working with the private EC2 instances, endukante direct ga daniki ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది ఎనేబుల్ ఉండదు కాబట్టి, సో మనం అది డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ అవ్వలేం. సో ఫర్ దట్ కేస్ వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ యూ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ take the help of endpoints here. Right, so let me take the IP address of the server, copy it. Right, so this basic communication is working, and at the same time copy the key file here. Right, so in order to SSH to that server, so we have to go ahead and have the PEM file. Right, so hope you are aware of this, so I'm not going through every single action. So just try to go ahead, whatever the key file that you have generated, upload it and just verify the simple communication. And once the communication is done, so we will try to come back and see how we can work with the VPC endpoint. So go to the downloads. So yesterday whatever key I used, I'll try to go ahead and use it. So మీ ఎన్విరాన్మెంట్ కి మీరు ఏది యూజ్ చేసుకొని ఉంటే సో ఆ కీని కాపీ చేసుకోండి.
and then copy the IP address of your EC2 instance. Okay. Let's log in as root. So just do it under EC2-user. So I have done it from here. Right, so just give the ownership of your EC2-user. Right. So now let's try to go ahead and use the same instruction. Right, so we are connected to this new server. Right, so 10.100.1.223, right? So the private EC2 instance. So here we can see the role is already attached to the public instance, right? But let's see whether we are able to go ahead and execute any of these instructions or not. Right, and we will do AWS configure. Okay, mana configure cheyamantundi kada, so we'll try to do the AWS configure instruction. Right, the same procedure I'm trying to follow, so whether I'm able to get directly with these instructions or not. Right, so let's give this basic information. So whatever we have from the environment, right? So just copy those instructions from here. IAM console nunchi ikkada nunchi copy cheskunna. I have downloaded it, so I'll copy from here. Right. So here whatever S3 LS, whenever we are trying to check it, right, so it will try to verify it through the internet, right? So but as we have seen, there is no internet enabled, so what it will try to check is whether there is any kind of communication is enabled or not, right? So that's why it will wait for the response to come up. So why we are getting this particular problem here is because there is no internet gateway, or there is no direct communication which we are having through internet. So for that reason only, so we generally go ahead and try to take help of VPC endpoint. So using this VPC endpoint, we will be able to go ahead and communicate between our EC2 instance and as well as this S3 bucket, right? So ante we rendu two remote services kada, ee two services madhya communication kosam manam em chestunamante we are trying to go ahead and take the help of some other service like VPC endpoint. Endukante naku internet ki expose cheyalani ledu within my network. So within my AWS and my office network, ఈ రెండింటి మధ్యలోనే నాకు ఇక్కడ VPC ఎక్కడ నుంచి అయితే నేను కమ్యూనికేట్ అవుతున్నానో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి జస్ట్ S3 bucket కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. So that's the simple requirement which I'm having. So I will not involve the NAT gateway here. So for that, in order to go ahead and create the endpoints, so you can go ahead and do it from the VPC portal itself. Go to the VPC, and from there you will see an option called endpoint, from where we'll try to go ahead and create this endpoints. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో టు ద VPC సెక్షన్, ఎండ్ పాయింట్స్ అన్న ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. గో హెడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఎండ్ పాయింట్. రైట్, సో ఇక్కడ AWS సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది. సో జస్ట్ సెర్చ్ ఫర్ S3. రైట్, సో విల్ బి యూజింగ్ ద గేట్వే.
and here it will be asking you to select your VPC. So just select the VPC that you have just created, right? And then select your private subnet, because for that particular range only I want to go ahead and access this endpoint, right? So because already public వాటికి నాకు వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి no need to use public or the default subnet, right? So just మనం ప్రాక్టీస్ కోసం అయితే మనం డిఫాల్ట్ VPC తో అయినా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇది జస్ట్ ఏంటి అంటే మీకు VPC తో ఎలా ఉంటుందని చూపించడానికి నేను ఇది చూపిస్తున్నాను. సో అదర్వైజ్ యూ కెన్ మనం జస్ట్ ఎండ్ పాయింట్ క్రియేషన్స్ కోసం అయితే ఇదంతా సెటప్ చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు. డైరెక్ట్ ఎండ్ పాయింట్స్కి వెళ్ళండి, create endpoints, default VPC, default subnet, then also you can create it, right? And then you will have this rule. Don't try to go ahead and make any kind of modifications. The only thing which you have to carefully handle is select your VPC. ikkada rule with the destination, ee particular rule anedi manaki route tables lo create avutadi anamata. So you will try to go ahead and use gateway as an endpoint and select your VPC, what are the default VPC that you have created. So rather than that, try to go ahead and select that particular VPC, and then we will try to go ahead and communicate with our environment, right? So let me quickly go ahead and do that. Gateway, and then my VPC, and the public is not needed because already internet gateway is there for that instance, and I was able to go ahead and get the communication also, so there is no problem. And then you can see this full access is created, so you don't need to go ahead and basically do any kind of modifications from here. Just create endpoint. Only two things what you have to take care is select your correct VPC that is there, at the same time select the correct subnet. That's all. These two are the important things which you have to do it. Create endpoint. So after the creation of this endpoint, it would take some time, and then it will come up with the route tables, right? So rules మనం ఏం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్స్ అనేది సబ్మిట్ అవుతాయి. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో వన్స్ దిస్ పర్టికులర్ రౌట్ టేబుల్స్ ఆర్ విజిబుల్ ఫర్ అస్, సో వీ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ డూ అవర్ టెస్టింగ్. సో మన టెస్టింగ్ మనం ఎప్పుడు చేయగలుగుతాం అంటే ఈ వన్స్ ఈ రౌట్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా క్రియేట్ అయిన తర్వాత. సో ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ అప్డేట్ చేస్తుంది. మీరేమి ఇక్కడేమి మాన్యువల్ గా వెళ్ళి క్రియేట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు రౌట్ సెక్షన్ నుంచి. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో టు ద రౌట్ సెక్షన్, it will go ahead and configure, or it will show you the existing routes in the environment. Right, here you can see ఇది ఇందాక మీకు చూపించాను కదా. సో there will be a connection which will be there to the VPC. If you have observed this, so this would work in the similar fashion, right? So whatever the EC2 instance you are having from here, right? So whatever the same thing we have just done, and whenever we are running this S3 command, it was not giving me the required output, right? So what we have tried to come up here is we are trying to go ahead and get this communication with enabled with the help of this particular endpoint, right? So this is what we have done, right? So ikkada private EC2 instance undi. So ikkada EC2 instance whatever which is not having the internet gateway, and then we have created this endpoint, and using this particular endpoint you have to come up. So ఈ VPC endpoint యూజ్ చేసుకోవాలని సిస్టమ్ కి ఎలా తెలిసింది అంటే మనం ఈ కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి, at the same time the route tables will be submitted. So once these route tables are in place, so then the EC2 instance will understand, okay, I have some type of communication here. So using this endpoint, or I'll use this as a gateway in order to go ahead and communicate to the EC2 or S3 EC2, whatever you are having, right? This communication between S3 and EC2, you will be able to go ahead and get that. So with the help of S3 VPC endpoint. So usually, so this would take some time in order to go ahead and get reflected in the route tables. You don't go ahead and do anything manually, will not be able to see the endpoint option directly from there, right? The system will automatically, once you just click on the create endpoint, right? So మీరు create endpoint అని click చేసిన వెంటనే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆ రౌట్ టేబుల్స్ ని సబ్మిట్ చేస్తుంది. సో మీరు ఎలాంటి మాన్యువల్ గా వెళ్ళి రౌట్ టేబుల్స్ నోటిఫై చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, right? So whatever the ID that you are able to see from the endpoint, right? So అదే ID తో మనకు ఆటోమేటిక్ గా రౌట్ టేబుల్స్ అనేది సబ్మిట్ అవుతాయి. And once those route tables are in place, so then we can understand that our VPC endpoint connection or the creation is successfully done, right? So here the only important thing you have to take care is select your correct VPC and the subnet for which you want to allocate, because route tables అనేది దేనికి క్రియేట్ అవుతాయి అంటే మీరు అక్కడ ఏదైతే సబ్నెట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటారో సో దానికి డైరెక్ట్ గా
రౌట్ టేబుల్స్ అనేది సబ్మిట్ అవుతాయి. మళ్ళీ మీరు పబ్లిక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని లేకపోతే రాంగ్ విపిసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ వెళ్ళి కొంచెం మాన్యువల్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. మళ్ళీ ఆ విపిసి పాయింట్ డిలీట్ చేసి రౌట్ టేబుల్స్ అన్ని వెరిఫై చేసుకొని కొంచెం మాన్యువల్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో దాని బదులు మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే సో ప్రాపర్ గా వెరిఫై చేసుకొని సో ఓకే వెదర్ ఇట్స్ కరెక్ట్ విపిసి ఆర్ నాట్, సో అకార్డింగ్లీ యూ క్యాన్ గో బ్యాక్ అండ్ టెస్ట్ దట్, రైట్? So usually this will take some time to go ahead and get reflected, as I said. So you have to be a little bit patient, and then you can come up with the creation process, right? And here let me also show you one thing. The charges you might get doubt, right, whether this is much cheaper than the NAT gateway or why we are coming up with that. So let me quickly show you the chart, like how exactly the VPC endpoints are. This is already there in VPC charges table that I have shared earlier, but let me just show you how the charges are applicable. Right, so here you can see in this page whatever the charges that are applicable for this particular environment, right? So it is dependent on the type of data that you're processing online. So this is a bit better at least than using the NAT gateway in the environment, right? So this will be having a bit better things in order to go ahead and handle the environment, right? So here you can see both the endpoints that we are having and all the NAT gateway price. You can basically go ahead and compare in this page, right? So the private link pricing on a page ఉంటుంది, so where you can go ahead and compare the pricing of VPC endpoint and NAT gateway. So data transfer lo difference ఉంటుంది. So endpoints, that is one major difference that you will have, so which you can observe that particular part, and then you can see how much is the charges applicable. Right, now let's try to go ahead and go to our EC2 instance and see whether we are able to list the things or not. Already AWS configure chesam kada, so 1.223, so you can just verify back 1.223 is my private EC2 instance. So cancel this and go back to the EC2 instance tab. Right, so this is my IP address 10.100.1.223. So now let's try to, already I have done the configuration. In case మీరు configure చేయకపోయింటే just verify that. So you were not able to get the communication earlier. Let's try to list it now. Right, so now we are able to see which we earlier which were not able to get the response, right? So now we are able to go ahead and get the response through AWS S3 LS, because we are having an endpoint which is helping us to go ahead and get that. సో ముందు చూడండి, అంటే ఫస్ట్ కమ్యూనికేట్ అవ్వక ముందు చూడండి, VPC ఎండ్ పాయింట్ క్రియేషన్ చేయకముందు ఒకసారి వెరిఫై చేయండి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్సో వెరిఫై వన్స్ యూ క్రియేటెడ్ ద VPC ఎండ్ పాయింట్, రైట్? I'll share this URL, so which have very good screenshots, like which will be very easy to understand. So I have found this one very useful. I'll just share you this thing. You can easily use this particular as a reference in order to create the endpoint, right? So this is the only additional component which will be involving. So ఇంతకు ముందులానే సేమ్ ప్రాసెస్ లో VPC క్రియేట్ చేస్తాం, ఎక్సెప్ట్ దట్ క్రియేటింగ్ ద VPC endpoint. అక్కడ కూడా మాన్యువల్ వర్క్ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ మన సర్వీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, కరెక్ట్ VPC కరెక్ట్ సబ్నెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా రాట్ టేబుల్స్ నాకు సబ్మిట్ చేస్తుంది. సో మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి AWS కాన్ఫిగర్ చేసి లిస్ట్ అవుతున్నాయా లేదా, ఇంకా లిస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అయితే ఇంకా మనం ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయినా వర్క్అవుట్ చేయొచ్చు, లైక్ క్రియేటింగ్ ద బకెట్ ఆర్ కాపీయింగ్, మూవ్, sync, whatever we have done yesterday, right? So all those instructions would be working, right? So that is about the VPC endpoint. So here this is one of the use case, so where you can use it. అలానే మనం ఇక్కడ S3 కి యూజ్ చేస్తాం, అలానే డేటాబేస్ టేబుల్స్ కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ you will try to go ahead and use it for the different services, majorly for S3 and DB. S3 and DB మేజర్ గా ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి డేటాని EC2 ఇన్స్టెన్స్ లోకి డంప్ చేసుకోవడానికి, అది మేజర్ యూస్ కేస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్ ఇంపోర్ట్, బోత్ ద థింగ్స్. ఈ S3 బకెట్ లో నుంచి ఇక్కడికి డేటా తెచ్చుకోవడానికైనా అవ్వచ్చు, లేకపోతే EC2 నుంచి ఇక్కడికైనా. సో సింక్ కమాండ్ గానీ, కాపీ గానీ, మూవ్ గానీ, సో మీ రిక్వైర్మెంట్ కి అకార్డింగ్ గా ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయినా యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే లేదు కాబట్టి I'm taking help of this particular VPC endpoint, right? So I'll share this URL, go ahead and every command whatever we have done, right? So very clear in this particular URL, you can go ahead and take it.
right? So that is about the VPC endpoints. So let's try to go ahead and get proceeded with the other areas, right? Just give me a moment. So this we have left over this topic with respect to VPC, right? So here you can see this is one of the use cases how you can create the endpoints. అలానే వేరే సర్వీసెస్ కి ఏదైతే సపోర్ట్ చేస్తుందో ఆ ఎండ్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనకు అక్కడే కనిపిస్తాయి. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ క్యాన్ సర్చ్ ఫర్ సీ హౌ ద endpoints would work for database and all, right? So even that is much similar. So everything you have to create it from the VPC console only. Endpoint అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం, right? So just get the difference between all these things, VPN versus endpoint and as well as NAT gateway and NAT instance. ఏ రిక్వైర్మెంట్ కి ఏది యూజ్ చేయాలి అనేది ప్రాపర్ గా తెలుసుకోండి. సో అది ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకంటే నేను ఇంటర్నెట్ కావాలి అంటే S3 VPC ఎండ్ పాయింట్ వర్కౌట్ అవ్వదు, బికాస్ VPC ఎండ్ పాయింట్ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ అమెజాన్ నెట్వర్క్, రైట్? సో ఇది అమెజాన్ నెట్వర్క్ అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి ఏది చేయలేదు, జస్ట్ అమెజాన్ నెట్వర్క్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మాత్రమే అది హెల్ప్ చేస్తుంది. అదే మీరు ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకోండి, హియర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ హెల్ప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్, లేకపోతే VPN ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ సెటప్ కాల్ జంప్ సర్వర్ సెటప్ అంటారు, అంటే ఒక సర్వర్ నుంచి మిగతా సర్వర్స్ అన్నిటికీ యాక్సెస్ అలౌ చేయడం అన్నమాట, లైక్ బాస్టియన్ సెటప్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో అలా డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటాయి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ అనేది పిక్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఈవెన్ దో ద సర్వీసెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్, సో యూ క్యాన్ కమ్ అప్ అండ్ use whatever is matching for your requirement, right? You can come up with that particular service and then use it. So now let's try to go ahead and show you with the SNS notifications and all. So SNS we have already discussed multiple times, so let me quickly finish off this part and then we'll move further. Right, so this is one of the notification services which we have already used. So majorly we have associated with any kind of notification mechanism, right? So whenever you want to notify the end users about something going on in your environment, right? So coming with the help of S3 bucket, any kind of events that are happening, or CloudWatch alarms trigger avadanik kani. So major ga enti ante, so this particular SNS service will help us to notify the users whatever the email ID that you are configuring, so they will be notified about the changes that are happening in your environment, rather than as involving manually, right? So manual ga elli manam alerts verify cheskokunda, so this will help us to go ahead and get everything on an alert based, right? So for that case we'll come up and take the help of notification services like SNS. Here you can see this is a fully managed service for both application to application and as well as application to person. Application to person is the one which we have done. So manam chesina SMS or email notifications untai kada, so those will be coming under application to person communication. Alane in order to go ahead and communicate to other services, right? Ante ippudu naku CloudWatch lo particular notification trigger ayindani nenu inkoka service ki information pass cheyali ante, so that is also possible with SMS, right? So that is why we say it both A to A and as well as A to P. It is nothing but application to application and as well as application to person communication which is allowed. Here this is the default architecture we might have seen, but not exactly in the form of an architecture. Here we can see publisher is nothing but the service which is generating the alerts. In our case it can be CloudWatch, it can be S3 bucket, whatever, right? So what you are doing, you are basically associating this particular SNS topic, right? Whenever you want to trigger the notifications, I'm creating a topic, and under that topic I'm trying to give the email ID, right? So which is helping me to trigger the notifications, which is nothing but the subscriber, right? So subscriber is అదే మనం ఈమెయిల్ కానీ SMS ఇవేమన్నా యూజ్ చేస్తే A2P కమ్యూనికేషన్, రైట్? సో అప్లికేషన్ టు పర్సన్ కమ్యూనికేషన్ అవన్నీ. సో రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ కి ఇంటిమేట్ చేయాలి అనుకోండి మీరు, ఓకే ఇక్కడ ఒక అలర్ట్ వచ్చింది, సో ఇక్కడ ఏదైనా మీరు ఫంక్షన్ రాసుండొచ్చు అది ఆటోమేటిక్ గా ఫిక్స్ అవ్వడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ
నాకు సమ్ డిస్క్ అలర్ట్ రైజ్ అయింది. క్లౌడ్ వాచ్‌కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఒక డిస్క్ అలర్ట్ రైజ్ అయింది. సో నేనేం చేస్తానంటే నోటిఫికేషన్ పంపకుండా ఆటోమేటిక్‌గా ఫిక్స్ అయ్యేలాగా నేను ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుంటాను. సో ఎనీ అదర్ ఆల్టర్‌నేటివ్ విచ్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ రైట్. సో ఫిక్స్ అంటే డిస్క్ స్పేస్ క్లియర్ అవ్వడానికి ఏదో ఒక స్క్రిప్ట్ ఏదో ఒకటి నేను రాసుకుంటాను. సో డైరెక్ట్ అది రన్ అవ్వమని చెప్తాను. అప్పుడేంటి నోటిఫై చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఆటోమేటిక్‌గా అలారం అనేది క్లియర్ అవుతది. అలా ఒక సర్వీస్ కమ్యూనికేషన్ అయినా చేయొచ్చు. లేదు అంటే ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్కువ బెస్ట్ యూజ్ కేస్ ఎస్ఎన్ఎస్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ మేజర్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ట్రిగరింగ్ ద ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ రైట్. సో మోస్ట్లీ ద కేసెస్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు. సో ఒక్కొక్కసారి ఆటో హీలింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. ఆటో హీలింగ్ అంటే సో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా అలర్ట్ క్లియర్ చేయడానికి సో యూ డోంట్ నీడ్ టు బేసికలీ లాగిన్ టు ద సర్వర్. యూ విల్ క్రియేట్ సమ్ ఫంక్షన్ ఆర్ యూ విల్ create some script or something so which will automatically try to go ahead and address those alarms, right? So అలాంటి వాటికి A to A communication అంటాం. A to A అంటే application to application communication, right? So there we are not involving manually to solve the problem, right? So we are taking help of one of the application services which is already there in AWS and then trying to solve our alarms or alerts whatever we are getting, right? So that is what it will be working. So here you can see whatever towards your left side is there, right? This is our actual service, right? So like S3 గానీ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కానీ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ కానీ మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే అలారమ్స్ ట్రిగర్ చేస్తున్నామో అది పబ్లిషర్ ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్, రైట్? సో హూ విల్ బి పబ్లిషింగ్ ద నోటిఫికేషన్స్, రైట్? సో ఫర్ దట్ we are taking help of SNS topic. We are creating the SNS topic and in SNS topic what I'm trying to give the email ID details, right? So ఏ పర్టికులర్ email కి నోటిఫికేషన్స్ ట్రిగర్ అవ్వాలి అనేది నేను ఇస్తాను. సో ఇక్కడ మనకి 2 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. డెడ్ లెటర్ క్యూ at the same time message filtering and fan out. What is this filtering is nothing but you want to filter only few kind of notifications to email. అన్ని నోటిఫికేషన్స్ ట్రిగర్ అవ్వక్కర్లేదు. సో నాకు కొన్ని స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ తో నేను ఫిల్టరింగ్ రూల్స్ రాసుకుంటాను అనుకుంటే యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ అప్లై దోస్ పాలసీస్. అండ్ వాట్ ఈస్ డెడ్ లెటర్ క్యూ ఇస్ if suppose your endpoint is not available due to some reason. Endpoint ante suppose me email box full అయిపోయింది, right? So it is not able to receive the emails or your particular email is not working due to some other reason, right? So అలాంటి కండిషన్స్ అప్పుడు ఏంటి అంటే ఎండ్ పాయింట్ అన్అవైలబుల్ ఉంటుంది. అంటే ఇది మెసేజ్ పంపడానికి ట్రై చేస్తుంది కానీ ఇది అవైలబుల్ లేదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే అది కొంచెం సేపు క్యూలో వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది రెస్పాండ్ అవడానికి కోసం. ఇది వన్స్ రెస్పాండ్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ దీనికి ఈమెయిల్ పంపిస్తుంది. దాన్ని డెడ్ లెటర్ క్యూ. Here you can see the same. If an endpoint is unavailable, messages can be held in the dead letter queue for analysis or reprocessing, right? So in case just ilanti simple issues anukondi, it will try to wait for some time and then you can go ahead and trigger the email notifications, right? So in such a way you will try to go ahead and configure the environment, right? So here if you see there are different endpoints or different subscribers which SNS would be supporting, right? So lambda SQS అనేది ఇంకొక క్యూయింగ్ సర్వీస్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటి అంటే పాయింట్ టు పాయింట్ ట్రిగర్ అయిపోతుంది మెయిల్. ఇక్కడ నుంచి రాగానే ఈమెయిల్ కి రిసీవ్ అయిపోద్ది. రిసీవ్ అయిపోకుండా మీకు క్యూలోకి పంపాలి, రైట్? సో ఒక ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి అండ్ దెన్ క్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాని నుంచి ఫైనల్ ఇంకొక అప్లికేషన్కి వెళ్ళాలి అనుకోండి. అలాంటప్పుడు SQS యూజ్ చేస్తాం. మిగతా రిక్వైర్మెంట్స్ అప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. యూ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ use it, right? So it is not mandatory you have to use any of these services. ఒక్కొక్కసారి సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ అయినా ఉండొచ్చు, right? So here you can see that always it will go through this order. So publisher will trigger the message and the subscriber whatever you are configuring, right? So this will receive the message. ఇవి రెండు 2 end points లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. So in the functionality of your SNS, right? So you have to remember this terminology, what is dead letter queue and what is message filtering. So these are important instructions which you have to remember in the case of SNS. అది కన్సోల్ నుంచి క్రియేషన్ అయితే ఈజీ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్, రైట్? సో ఎస్ఎన్ఎస్కి వెళ్తారు, క్రియేట్ టాపిక్ అండ్ దెన్ పబ్లిషర్ and then the subscriber you will choose the email and then you will give your email ID and then the mail notifications will be triggered, right? So that's all, very very straightforward. And the next thing is XQS. As I said, the use cases if you want to analyze. Right, so here you can see these are using like the real-time like the users where they are trying to take the help of SNS notifications, right? So in order to go ahead and do the send the transactional emails or send some information of anything, right? So they are trying to use it.
Right, so here you can see these are the real-time vendors who are using this SNS. Right, so I'll just share you this part, so you can go ahead and take the look on this particular part of SNS and as well as endpoints. Right, so tomorrow we'll try to go ahead and quickly cover SQS, SES and as well as Route 53. Right, so one of the DNS service which we need to cover. So I'll try to go ahead and finish that part tomorrow. So we'll see the architecture of it and what are the use cases where we can implement the SQS. Right, so meanwhile, you can go ahead and take a look on VPC endpoints, and once again the VPC creations, all the different components that we have seen from there, right? So try to go ahead and take a look once, right? So that it will be easy for you to understand for SQS. SQS ki SNS idea undali. So SNS idea untene you will understand what is this particular SQS service is about. Right, so please try to go ahead and take a look. So tomorrow we'll try to go ahead and see the part of SQS as well as ACS, other notification services which are used but a bit different in the architecture when compared to SNS. So we'll try to go ahead and take a look on that section.